Good evening, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. So we'll see what are the important articles for today. Right. Shankar arrives in Russia on 5-day visit. So 5-day visit కోసం అని చెప్పి రష్యాకి వెళ్ళడం జరిగిందండి జయశంకర్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ అబౌట్? హీ మనకి వాళ్ళతో యాన్యువల్ సమిట్స్ కొన్ని జరుగుతాయి. బట్ లాస్ట్ 2 years గా మనం వాళ్ళతో అటెండ్ కాలేదన్నమాట ఈ యొక్క యాన్యువల్ సమిట్ కి. వై అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఆన్ గోయింగ్ రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్. Right. So because of that we haven't visited them, but right now he started his visit right now. ఈ యొక్క విజిట్ లో వాళ్ళ మెయిన్ ఎజెండా ఏంటంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ నెంబర్ ఆఫ్ థానీ బైలేటరల్ ఇష్యూస్. సో బైలేటరల్ గా మనకి ఏ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, ఇంక్లూడింగ్ కంటిన్యూయింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద రూబల్ పేమెంట్ మెకానిజం. ఇప్పుడు మనకి ఆ పేమెంట్ మెకానిజం వీళ్ళతోనే కదా స్టార్ట్ అయింది, ఇంటర్నేషనలైజ్ చేసాం కదా మనము. ఆ రూబల్ కన్వర్షన్ ఒకప్పుడు, ఇప్పుడు లెట్స్ సే రూబల్ రష్యా మంది, రూపీ మన ఇండియాది కదా కరెన్సీ. ఇప్పుడు నేను రూబల్తో ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఐ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ రూపీ టు డాలర్ అండ్ దెన్ డాలర్ టు రూబల్ earlier. But right now we have removed that barrier of dollar and we started having rupee and ruble direct transactions. But still there are some continuing issues regarding this payment mechanism. And amid a surge of this import of Russian oil and bilateral trade and delays in supplies of this defense equipment. Manaki defense kuda major importer Russia, one of the major importer. Also for the Russian oil, crude oil evaithe western countries Russia ni ban chesayo, despite that we have ramped up our imports from Russia, and Russia became the number one importer of crude oil for us. Like immediately, like after this Russia-Ukraine war starting up nunchi ide case. The visit is also significant as it comes in the lieu of the annual summit between Prime Minister Narendra Modi and Vladimir Putin. Has unbroken tradition which has been from 2000 to 2021, but the 2 years miss ayindi endukante again the only reason because of this Russia-Ukraine war. Okay, just give me a moment. Right, excuse me, Andy. Right, we are continuing. So, Adi, e particular program ahead of the visit of this External Affairs Minister, Mr. Shankar, which would hold discussions on this bilateral, multilateral, and international issues, and also focus on cultural and people-to-people ties. Okay, so దాని గురించి వీళ్ళు ఫోకస్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ టుడే మన స్టేట్ లో మేజర్ పార్ట్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ రోజు ఆడదాం ఆంధ్ర అఫీషియల్ గా స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఆడదాం ఆంధ్ర has been inaugurated by our Chief Minister of Andhra Pradesh. This is the first time that the state government is conducting this kind of sports competitions in the village and ward secretariat level. VSWS అని అంటారండి, విలేజ్ సెక్రటేరియట్స్, వార్డ్ సెక్రటేరియట్స్ లెవెల్ వరకు, అక్కడ వరకు స్థాయికి వీళ్ళు ఈ గేమ్స్ అనేది షెడ్యూల్ చేసి ప్రెస్టీజియస్ గా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. రైట్, విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. 12 crore ప్యాకేజ్. మీరు స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తుంటే ఈ ఒక స్కీమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. దీని యొక్క గోల్ ఏంటి? టు ప్రమోట్ హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్రమ్ ద విలేజ్ లెవెల్ త్రూ స్పోర్ట్స్, టు అండర్టేక్ టాలెంట్ హంట్ ఇన్ కోఆర్డినేషన్ విత్ పాపులర్ ఫ్రాంచైజెస్, టు అచీవ్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ గ్లోరీ ఇన్ స్పోర్ట్స్, టు ఫోస్టర్ స్పోర్ట్స్మెన్షిప్. ఇది మన గోల్. 12 crores మొత్తంగా ఓవరాల్ గా తీసుకుని 12 crore వర్త్ క్యాష్ ప్రైజ్ అనేది వీళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రైట్, నెక్స్ట్ విల్ గో ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. 3 abandoned Vij Nagara era temples identified near Gorantla. So Gorantla Satisai district. సో శ్రీ సత్యసాయి డిస్ట్రిక్ట్ లో విజయనగర కాలం నాటి నుంచి, విజయనగర డైనాసిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ డైనాసిటీ యొక్క ఈ యొక్క టెంపుల్స్ అన్నవి బయటపడ్డాయండి డీలిమిటేటెడ్ స్టేటస్ లో. సో ఎస్, 3 temples belonging to the Vijayanagara era have been identified in agricultural fields atop a hillock near Mallala and Kondapuram villages in Gorantla Mandal of Sri Satisai district of Andhra Pradesh. సో సత్యసాయి డిస్ట్రిక్ట్ లో గోరంట్ల మండలంలో జరిగిందని గుర్తుపెట్టుకోండి. దీనిలో ఇంపార్టెంట్ అని అంటే, ఎస్, ఈ యొక్క దీనిలో బేస్డ్ ఆన్ ద ఆర్కిటెక్చర్ స్టైల్ అండ్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఎవిడెన్స్ దే హావ్ ఐడెంటిఫైడ్ దట్ దిస్ బిలాంగ్స్ టు విజయనగర ఎరా.
ఇక్కడ ఒక హీరో స్టోన్ దొరికింది. Narayan Swami has also unearthed this particular hero stone under a tree on the eastern side of Kondapuram. And there are figurines of heroes along with their wives. ఇది యూనిక్. హీరో స్టోన్స్ అంటే ఎవరంటే ఎవరైతే యుద్ధ భూమిలో కానీ వాళ్ళ వృత్తిపరంగా వాళ్ళు వృత్తి చేస్తూ మృతి చెందుతారో వాళ్ళకి హీరో స్టోన్స్ అనేది పెడతారు. వాళ్ళ వైఫ్ తో పాటు పెట్టడం అనేది యూనిక్ ఫీచర్. అది హూ పాస్డ్ డ్యూరింగ్ దేర్ వార్ టైంలో వాళ్ళ లైఫ్ ని ఎవరైతే కోల్పోయారో వాళ్ళ హీరో స్టోన్స్ along with the wives పెట్టారు. And an inscription found on the hero stone showed it belonged to Vij Nagara dynasty. Vij Nagara emperor evaru Sadasivaraya's inscription of 1543 CE at Kondapuram says that the land donations to the Chennakesava temple at Penukonda. Idi kuda inscription lo kanapadindi valaki. The inscription is being recorded by the British archaeologists in 1917. So yes, that is something you need to know. Just ఎవరి కింద సదాశివరాయ under 1543. So dated back to that, you need to understand Vijayanagara dynasty వాళ్ళది అని అర్థం చేసుకోండి. Nothing more than that. We'll go to the next article. More of political news. In the political news, I'm just skipping it. Government plans to issue documents to tribal people in a week. So మనకి ఈ యొక్క పీవీటీస్ ఉన్నారు కదండి, పర్టికులర్లీ వల్నరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్, వీళ్ళకి డిఫరెంట్ డాక్యుమెంట్స్ దట్ మే బి యువర్ జన్ధన్ అకౌంట్స్. సో జన్ధన్ అకౌంట్స్ నుంచి కాస్ట్ సర్టిఫికేట్ దగ్గర నుంచి ఆధార్ కార్డ్స్ ఇవన్నీ పీవీటీజెస్ వాళ్ళకు ఉండవు. బికాస్ దే ఆర్ వెరీ రిమోట్ పీపుల్. దే లివ్ ఇన్ ద రిమోట్ విలేజెస్ అండ్ their connectivity to the mainstream of the town or the particular village is very low. So a connectivity లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళ ఆ ఒక్క అడవుల్లో బతికి they don't have access to Aadhaar or Jandan account or even caste certificate. They live like that and they die like that. వాళ్ళకి for the first time ఇలాంటి యొక్క ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు. The center estimates there are over 22,000 villages where 28 lakh PVTG people reside. It plans to offer 11 schemes under PM Janman package. So name important అండి, PM Janman package. Okay, దిస్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ పీవీటీజీస్. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఎంతమంది పీవీటీజీస్ ఉన్నారో అన్న దానికి కూడా ఎస్టిమేషన్ లేదు. We don't have proper data regarding this. How many people are this PVTGs? They're estimating these people. Okay, ఇంతమంది ఉండొచ్చు అని ఒక ప్రాబిలిటీ వేసుకున్నారు. They're estimating around 22,000 villages of around 28 lakh PVTGs who residing. 11 schemes will be offered under this PM Janman scheme package. Okay, so kicking off this campaign for the PM Janman package for the particularly vulnerable tribal groups on Monday, Union government has set a target of 1 week to issue. So 1 week target పెట్టుకున్నారు. ఏమేమి ఇష్యూ చేయడానికి? ఆధార్ కార్డ్, కాస్ట్ సర్టిఫికేట్ అండ్ ఓపెన్ దిస్ జన్ధన్ అకౌంట్స్ ఫర్ హౌ మెనీ పీపుల్? 15,000 habitations in these groups and around 100 districts. So 100 districts ని టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు అన్నమాట. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, so the Tribal Affairs Minister on Monday that the campaign would cover 100 districts in 18 states. So 18 states lo cover avutayi ee particular scheme anadi. Next, in the absence of the data of PVTG population, which I told you earlier, PVTGs ఎంతమంది ఉన్నారో తెలియదు. బట్ ఈ యొక్క స్కీమ్ కానీ ఎఫెక్టివ్గా ఇంప్లిమెంట్ అయితే ఎంతమంది ఉన్నారనేది కూడా ఒక ఎస్టిమేషన్ వచ్చేస్తుంది. సో ఒక అవగాహనకు వస్తుంది. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ద ఎస్టిమేషన్ ఇస్ దే ఆర్ స్ప్రెడింగ్ అరౌండ్ 22,000 such habitations and the people count they are estimating to be 28 lakh. So 11 schemes ఏవేవి? పక్కా హౌసెస్ దగ్గర నుంచి energization of their households. So we'll be giving them electricity and they will also be utilizing it అన్నది. నెక్స్ట్, రోడ్ అండ్ టెలికామ్ కనెక్టివిటీ. సో మొబైల్ ఫోన్స్ ఎంతమంది వాడుతున్నారు, వాళ్ళకి కనెక్టివిటీ ఎంత లెవెల్లో ఉంది, రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇవన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారన్నమాట. బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై 9 ministries and plan saturation coverage in these PVTG habitations. The respective ministries have already started conducting baseline surveys for the schemes they're supposed to focus on PVTG villages. So Narendra Modi, our Prime Minister, announced a package of how much? 24,000 crore expenditure for this or for the span of 3 years between these days. So you need to understand, 3 years span ki 24,000 crore package for the first time for PVTGs. Highlight point for this budget to ఈ యొక్క లాస్ట్ బడ్జెట్ లో అనౌన్స్ చేసింది పైగా ఇది. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. వాళ్ళకి ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్స్ ఏవి లేకపోవడం వల్ల వీళ్ళు క్రియేట్ చేసి అవన్నీ ఇస్తారు.
Important అండి. We'll go with the next article. UNHCR, Human Rights Commission, right? సో దిస్ ఇస్ హై కమిషనర్ ఫర్ రెఫ్యూజీస్. ఓకే, ఇది హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఎందుకన్నానంటే ఈ యొక్క రెఫ్యూజీస్ హ్యూమన్ రైట్స్ గురించి వాళ్ళ యొక్క బతకడం కోసం ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో పోరాడే పీపుల్ అనమాట వీళ్ళు. సో దట్ ఈస్ యుఎన్ హై కమిషన్ రెఫ్యూజీస్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ఈ రెఫ్యూజీస్ అంటే హూ ఆర్ దిస్ రెఫ్యూజీస్, దే ఆర్ నాట్ గివెన్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ అ సిటిజన్. Okay, and they are being expelled out of their particular place. Some people run out of that particular country because of their threat to life. Okay, వీళ్ళని రెఫ్యూజీస్ అని అంటారు. అలా మనకు దగ్గరగా ఉన్న రెఫ్యూజీస్ ఎవరంటే రోహింగ్యాస్ అనమాట. సో ఈ రోహింగ్యాస్ కి మన ఇండియా 142 పీపుల్ కి వాళ్ళకి ఇంటర్సెప్షన్ ఇచ్చాం. అండమాన్లో ఇచ్చిన దానికి వాళ్ళ కేర్ తీసుకునే దానికి యుఎన్హెచ్సిఆర్ మనని అప్లోడ్ చేసింది అనమాట. దే హావ్ గివెన్ దట్ క్రెడిట్, right? So United Nations High Commissioner for Refugees on Monday expressed gratitude to Indian authorities on the Andaman and Nicobar Islands for taking care of 142 refugees of Rohingyas. So Rohingyas అన్న వాళ్ళు ఆ refugees కి 140 members మనం కేర్ తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేశారన్నమాట. Whose boat was intercepted by coastal security agencies near Shahid Dweep a day ago. So UNHCR thanks the Indian Coast Guard and the authorities for saving desperate lives. సో వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఇంటర్సెప్షన్ జరిగింది అంటే ఏమి వాళ్ళని అక్కడ కనుగొన్నారు, అంతమందిని షిప్స్ లో పారిపోతుంటే వాళ్ళని పట్టుకొని వాళ్ళకి అక్కడ సేవ్ చేసిన దానికి UNHCR దే గివెన్ దట్ అప్రిషియేషన్ ఫర్ us. So the boat left for Bangladesh 14 to 15 days ago and this was on the way to Indonesia. Those board included 47 women and 59 minors. Okay, women and minors, children ఉన్నారు. సో వాళ్ళు సేవ్ చేయడం వల్ల మనకు అప్రిషియేషన్ అనేది దొరికింది. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, Indian Asian to Resig. So Resig in a sense it is rearranged for you people to understand. I have mentioned here 15-year-old trade pact in early 2024. Basic గా కూడా మనం ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ తో చూసుకుంటే మోస్ట్ ఆఫన్ మనకున్న మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీ హ్యావ్ దిస్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అనమాట. సో వీ హ్యావ్ మోర్ ఇంపోర్ట్స్ దాన్ మోర్ ఎక్స్పోర్ట్స్. దట్ ఈస్ వేర్ యూ గెట్ దట్ ల్యాక్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్. ఆ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ని వీళ్ళు రీఅరేంజ్ చేద్దాం అని అనుకుంటున్నారు. దే ట్రైంగ్ టు బ్యాలెన్స్. ఓకే, సో దట్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్. ఆ ప్యాక్ట్ ఏదైతే ట్రేడ్ ప్యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దట్ వుడ్ బి ఇంక్లూడింగ్ యువర్ FTAs, ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్. ఓకే, అవన్నీ కూడా ఎర్లీ 2024 అంటే విత్ ఇన్ ద ఇనిషియల్ మంత్స్ ఆఫ్ 2024 ప్లాన్ చేసుకుంటారు. రైట్, నెక్స్ట్, India's trade deficit with the region was $7.5 billion annually when the pact was implemented. This has ballooned to $43.57 billion in financial year 23. Negotiations will attempt to bridge this trade gap. So, ఈ negotiations మనం ఎందుకు జరుపుతాం? ఆ trade deficit ని తగ్గించడం కోసం. Right? Next, India and the 10-member Association of Southeast Asian Nations will begin negotiations in February to modernize their decade and a half free trade agreements to bring more balance in the pact currently weighed against New Delhi. So yes, but new areas like labor, environment, small and this medium entrepreneurs, which is SMEs, and gender are likely to be kept out. సో ఈ న్యూ ఏరియాస్ వచ్చి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అని చెప్పుకోవచ్చు. అదే గోయింగ్ టు డిస్కస్ మోర్ ఆన్ దిస్ FTA. ఏదైతే డెకేడ్ అండ్ హాఫ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే 15-year-old. ఓకే, సో దాని గురించి అనేది మనం దాన్ని మోడర్నైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ ఇట్ అండ్ దిస్ మోర్లీ గోయింగ్ టు బి ఫేవరబుల్. ఓకే, రైట్. A 10-member Asian region accounted for 11.3% of global trade in India in 2022-23. There will be a complete relook at the FTA with a broader objective of bringing down the trade deficit for India. We want to modernize the FTA as a lot has evolved since it was signed for 15 years back. Okay, so ఖచ్చితంగా ఇదైతే జరుగుతుంది. First round of negotiations will be reviewing the FTA and Asian Indian Trade Goods Agreement will be on February 18 and 19. సో ఈ AITGA జస్ట్ మీకు తెలిస్తే చాలండి ఎవరెవరితో ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్, ఇది దేనికోసము, ఇది క్లియర్ గా మన ట్రేడ్ డెఫిసిట్ తగ్గించుకోవడం కోసం. సో ఎంత ఉంది మన ట్రేడ్ డెఫిసిట్ వాళ్ళతో, ఆ ఒక ఏషియన్ రీజియన్ తో $7.5 billion పర్ యానం ఒక ఇయర్ కి. ఓకే, దిస్ హాస్ బెలూన్డ్ $43.57 billion in financial year 23. In 2023, India's exports to the region has been valued to 44 billion, while its imports were around 87.57 billion. సో ఎంత ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఉందో మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, రైట్.
మీరు సింపుల్ ఇంపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ తీసారంటే ఇంచుమించు 43 కదా వచ్చేసి, దిస్ ఇస్ 44 విచ్ ఇస్ ఇంపోర్ట్స్, అండ్ సారీ దిస్ ఇస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ $44 billion, అండ్ దిస్ ఇస్ ఇంపోర్ట్స్ విచ్ ఇస్ $87.57 billion. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా వేటి గురించి మాట్లాడుతున్నాం? ద సెక్టర్స్ దట్ నీడ్స్ ప్రాపింగ్ అప్ ఇంక్లూడ్ కెమికల్స్ అండ్ అలాయ్స్. సో ఏ ఏరియాస్ లో మాట్లాడతాం ఎఫ్టీఎస్ గురించి, ఏ ఏరియాస్ లో మనం ఒక రికమెండేషన్ మాట్లాడతామంటే chemicals and alloys, plastics and rubber, minerals, leather, textiles, gems, jewelry, as per industry analysis. So India will also need to make some concessions for the Asian, as a review will have to be benefiting both. But the objective is to bring balance, has to be at the central point. So మన మేజర్ ఎజెండా ఏంటి? మన ట్రేడ్ డెఫిసిట్ కాకుండా వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ నియర్ టు ఈక్వల్ అన్న ఉండడం, నాట్ ఈవెన్ ఈక్వల్, నియర్ టు ఈక్వల్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎకానమీ, రిస్క్ ఆఫ్ స్టాగ్ఫ్లేషన్ రిసీడింగ్. ఆర్బీఐ అఫీషియల్స్, రిసీడింగ్ అంటే ఏంటండి? గోయింగ్ బ్యాక్ అంటే వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇనీషియల్గా మనం ఏం స్పెక్యులేషన్స్ వేసుకున్నామంటే ఈ యొక్క స్టాగ్ఫ్లేషన్ అన్నది కనపడచ్చు మన యొక్క ఎకానమీలో, ఇండియన్ ఎకానమీలో అని అనుకున్నాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ స్టాగ్ఫ్లేషన్? Stagflation is a combination of two terms. It is stagnation and inflation. So what is meant by inflation? Inflation means price rise. So increase of prices. Stagnation. So there has to be something which is stagnant. What is stagnant? It is not moving. So inflation అంటే ప్రైస్ పెరుగుతుంది, ప్రైసెస్ పెరుగుతున్నాయి, కానీ ఎక్కడో స్టాగ్నేషన్ ఉంది. ఎక్కడ స్టాగ్నేషన్ ఉంది? అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది, అండ్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ బీయింగ్ స్లోడ్ డౌన్. దట్ ఈస్ స్టాగ్నేషన్. సో ఎకనామిక్ గ్రోత్ స్టాగ్నెంట్ అయిపోయింది, బట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కి తగ్గట్టు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగిపోతుంది, ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గట్టు ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగిపోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూ స్టాగ్ఫ్లేషన్. కానీ ఇండియాలో ఆ సినారియో కనపడట్లేదు. ఇట్ ఈస్ రిసీడింగ్. That means this is going back. And RBI officials believe that the stagflation, portmanteau, so of economic stagnation with high inflation, has lowered it to 1% compared to 3% in August. So ముందంత ఉంది 1% ఉంది, 3% ఉంది, అది 1% వెళ్ళింది అనమాట. In the first approach, the stagflation risk was assessed based on the phases of lower economic growth. ఎందుకు ఇది అనుకున్నారు? లోయర్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉంది, ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గట్టు ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగిపోతుంది. కోయిన్సైడింగ్ విత్ హై ఇన్ఫ్లేషన్, ద సెకండ్ అప్రోచ్ యూజ్డ్ అట్ రిస్క్ ఫ్రేమ్వర్క్స్, విచ్ ఈస్ ఇన్ఫ్లేషన్ అట్ రిస్క్ అండ్ గ్రోత్ అట్ రిస్క్. ఇవేంటి అంటే వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసే రిపోర్ట్స్ అండి, వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసే ఒక క్వాంటైల్ డేటా అనమాట. ఆ డేటా బేస్ చేసుకుని వీళ్ళు చెప్తారు whether we are under the risk of stagflation or any kind of changes in inflation will be monitored anamata. They'll get into some kind of reports there. That is what they have mentioned here. Elevated risk of stagflation were experienced during specific episodes. So ఒకప్పుడు ఎక్కడెక్కడ కనపడింది అంటే స్టాగ్నేషన్, ఏషియన్ క్రైసిస్, గ్లోబల్ ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్, దెన్ ద టేపర్ టాంట్రమ్, అండ్ మనకు బాగా తెలిసింది COVID-19 పాండమిక్. అలాంటి టైంలో మనకి స్టాగ్ఫ్లేషన్, ఎలివేటెడ్ రిస్క్ ఆఫ్ స్టాగ్ఫ్లేషన్ కనపడింది. బట్ రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ రిసీడింగ్ అని చెప్తున్నారు. సో ప్రాబ్లం ఎంత అయిపోయింది? 1% టు ద రిస్క్ ఆఫ్ స్టాగ్ఫ్లేషన్. సో నథింగ్ మచ్ టు బి వరీడ్. దీనికి వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇదేంటి అంటే లైక్ యూ హ్యావ్ సమ్ సిమ్టమ్స్ బట్ యూ నీడ్ సమ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ దట్ టు రివోక్ ఇట్, to reduce it. For that, given the focus on the central banks on maintaining the price stability. So first thing is to ensure that there is price stability, healthier financial positions of financial institutions. Long-term inflation expectations have largely remained well anchored to the inflation target, unlike 1970s, when inflation expectations were weakly anchored, went to exorbitantly high levels. So మనం బేసిక్గా ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేస్తుంటే you have to monitor well. You have to understand, you have to expect it correctly. So ఎక్కడెక్కడ ఇష్యూ ఉంది, ఎక్కడెక్కడ మనం మానిటర్ చేయాలి, ప్రతిదీ కూడా లాంగ్ టర్మ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా మన దగ్గర కరెక్ట్ గా ఉండాలి అని చెప్తున్నాను. ఓకే, రైట్, విల్ గో ది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. సెంటర్ లైక్లీ టు మిస్ దిస్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ టార్గెట్ యట్ అగైన్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 24. వాట్ ఇస్ దిస్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్? మన దగ్గర ఉన్న అసెట్స్ ని కావచ్చు, ల్యాండ్ కావచ్చు, దాన్ని ప్రైవేటైజ్ చేయడం, దాన్ని మీకు డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని అంటాం. ఓకే, ఆ ఒక టార్గెట్ కూడా మనం మిస్ అయింది. బేసిక్ గా టార్గెట్ ఏంటి? Out of the budgeted amount of 15,000 crore, 51,000 crore of financial year 24, which is 2024, only 20%, ఎంత 20% of 51,000, 10,000 crores, 10,049 crores has been collected so far. So disinvestment లో కూడా మనకి ఎంత వచ్చింది? ఓన్లీ 20%, 24% మాత్రమే రికవరీ జరిగింది. ఓకే, not 24, 20%. In the financial year of 2024, we received only 20% of the expected disinvestment target. So disinvestment is used to privatize the existing assets. Okay, right.
So you need to understand the result of disinvestment target for the current fiscal year is again likely to be missed. The big ticket privatization plans like Bharat Petroleum Corporation Limited, then you have Shipping Corporation of India and Concor are already on the back burner, and analysts feel meaningful privatization can happen only after April and May general elections. So they are getting scared and what we don't know how the economy would turn out. So that depends majorly on the elections. That's why they have gone for a limited privatization, limited disinvestment on the Villa policy. So yes, that is something you need to understand. We'll go with the next article. I think we don't have even the explanatory articles for today, and those are not important. So yes, that's it for today, and we'll meet again in tomorrow's session. Thank you.